martaba sarkin dutse ya bayyana buƙatar aiki tare don shawo matsalar magance cin zarafin mata. Sannan za ku ji cewa masana al'amuran muhalli sun yi kira ga al'umma da su tabbatar da tsaftar muhallinsu musamman a wannan lokaci na damina. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasance a cikin wannan shiri na kumbar labarai yau Juma'a 18 ga watan Yuli shekarar 2025 tare da ni Ibrahim Sani. Yanzu kuma ga labaran bidiyo. Mai martaba sarkin dutse Hamim Nuhu Sanusi ya yi kira da shugabannin addini, 'yan siyasa da sauran masu ruwa da tsaki da su tabbatar da aiki tare wajen shawo kan matsalar cin zarafin mata da ake fuskanta. Mai martaba sarkin ya yi kiran ne yayin da tawaga daga jami'ar Bayero karkashin cibiyar da ke gudanar da bincike kan batutuwa da suka shafi addinai tare da tabbatar da bunƙasa rayuwar al'umma suka ziyarce shi a fadarsa da ke dutse. Wakilin Awal Muhammad Kazaure na da cikakken rahoton. Wata tawaga ta masu ruwa da tsaki da ta kai ziyara fadar mai martaba sarkin dutse ta bayyana cin zarafin mata a matsayin abin da ya saba wa koyarwar addinin musulunci da kuma ɗabi'un ɗan adam. Sun jaddada cewa addinin musulunci ya girmama haƙƙoƙin mata tare da bayar da umarni na musamman wajen kare su da kuma yara da sauran masu rauni a cikin al'umma. Mai martaba sarkin dutse Hamim Nuhu Muhammad Sanusi ya yabawa cibiyar bincike da ayyuka ta Development Research Center da kuma gidauniyar Ford Foundation bisa tallafawa wannan muhimmin shiri da nufin kare haƙƙoƙin mata da inganta rayuwarsu a cikin al'umma. Waye yake zama in 'ya'yansa sun dawo ya bi littattafansu ga su malami kuna yi? Babu wanda yake, kowa ce take. Wane ne yake zuwa a ce za a yi PTA a makaranta yake zuwa? Malami kana zuwa? Ba ka zuwa. Amma iyayen mata su suke zuwa. Saboda haka su suke ba 'ya'yanmu tarbiyya, su suke ba al'umma tarbiyya. To idan muka banzatar da su, to haka al'umma za ta lalace wallahi. Sarkin ya buƙaci 'yan siyasa, malamai na addini da kuma masana daga jami'o'i da su ƙara himma wajen yaƙar cin zarafin mata ta hanyar amfani da fahimtar musulunci. Farfesa Taufik Abubakar, daraktan cibiyar musulunci da fahimtar addini daban-daban a jami'ar Bayero da ke Kano, tare da barista Aisha Ali Tijjani sun bayyana cewa shirin an ƙirƙire shi ne don daƙile ƙaruwar cin zarafin mata ta hanyar haɗa gwiwa da manyan malamai da alƙalai na shari'ar musulunci. Cin zarafi na kusa-kusan nan wanda yanzu shi ake yayi, idan mace tana da farcen susa sai mijinta ya kokari ya gutsire shi, wai saboda ai idan mace tana da kuɗi ba za ta yi biyayya ba. In jiwa Khadija ta yi wa manzon Allah biyayya, ita ce multimiloniya a Makka kuma ta yi wa manzon Allah biyayya. Cin zarafin mata din bai samu asali daga cikin alkur'ani ko hadisi ko abin da magabatanmu malamai suka koya mana a fiqh ba. Wani abu ne kawai da mutane suke yi bisa cin zali da gwajin kunji da suke yi akan iyayenmu da kuma 'yan uwanmu mata. Sun ƙara da cewar zuwa yanzu an wayar da kan fiye da limaman masallatan Juma'a 150, alƙalai 100 na kotunan shari'a da kuma jagororin da'awa na mata guda 60 a faɗin arewacin Najeriya. Awal Muhammad Kazaure a labaran NTA. Ƙwararru akan al'amuran muhalli sun yi kira ga al'umma da su tabbatar da tsaftar jikinsu da ta muhallinsu musamman a wannan lokaci na damina da ke nasaba da matsaloli da suka shafi muhalli da yiwuwar samun cututtuka matukar ba a ɗau matakan da suka mata wajen inganta muhalli ba. Wakilinmu Kamila Muhammad Lawal na da cikakken rahoton. Mafi yawancin iyalai na fuskantar kamuwa da cututtuka da suke da alaƙa da yanayi na damina, wanda rashin tsaftar muhalli da ruwa mara kyau ke kawo su. Masana sun ba da shawarwari masu sauƙi da kan guje ma waɗannan matsaloli. Wanke hannu da sabulu da ruwa mai kyau shine kan gaba a kare kai daga cuta da yaɗuwarta. Amma kasancewar da damina ruwa mai kyau na wahala saboda yawan ruwan sama. Don haka suna ba da shawara ga mutane suna tanadar ruwa mai kyau domin amfanin gida. Amma akwai buƙatar duk ruwan yadda yake mutanenmu mu rinka ƙoƙari wajen tsaftace wannan ruwan da za mu yi amfani da shi wajen koda mu zo mu idan akwai buƙatar mu tafasa wannan ruwan kafin mutum ya sha, ko kuma ya amfani da waɗansu sinadarai kamar irin su kamar muna da
alimin da ake amfani da shi, irin su chlorine da ake amfani da su, waɗanda su waɗannan za su taimaka wajen kashewa wannan ƙwayoyin cutar da suke cikin wannan ruwan da ake amfani da shi. Masana suna ba da shawara akan amfani da banɗakuna ta hanya mai kyau da guje ma yin bahaya a wuraren da suke kusa da magudanan ruwa da sauransu. Wanke 'ya'yan itatuwa da kayan lambu kafin a ci. Wanke banɗakuna da kula wajen zubar da shara zai rage yaduwar cuta. Tsaftace muhalli ta hanyar yashe kwatoci da kwashe bola, wanda rashin haka kan iya cushe magudanan ruwa. Rungumar wannan tsari mai sauki, inji masana, iyalai za su iya kare kansu da 'yan uwansu daga cututtuka, wanda zai sa yanayi na damuna ya zamto lokaci ne na ci gaba ba na jinya ba. Haka zalika dai akan al'amuran muhallin, masana sun bayyana buƙatar aiki tare da masu ruwa da tsaki kan al'amuran muhalli da aikin gona da su aiki tare don shawo kan wasu matsalolin muhalli da ke shafar sassa daban-daban na ƙasar nan. Wakilar mu Hauwa Halira Haruna ta haɗa mana rahoto na musamman da zai zo daga ɗakin mu na labarai. Sare bishiyoyi ko ɓallatar da gandun daji zai iya haifar da canjin yanayi, zaizayar ƙasa, kwaranyewar hamada, ambaliyar ruwa da sauransu. Hakan kan haifar da tarin kalubale ga bishiyu na da muhimmanci ga muhallinmu, alamu ne na lafiya da ingantaccen muhalli. Ana sare bishiyu wala Allah don yin katako ko makamancin hakan, amma halayya ta dan adam na sare bishiya ba tare da ka'ida ba na illata muhalli da abubuwan da ke rayuwa a cikinta. Yawan sare bishiyu ba tare da dasawa ba zai iya haifar da kwaranyewar hamada, zaizayar ƙasa, karancin gandun daji, sannan zai gayyato matsalar ɗumamar yanayi, canjin yanayi gami da tozarta muhalli ga halaka. Tun iska gaskiya batu ne na alamar cewa wato canjin yanayi yana faruwa a duniya, kuma yana faruwa cikin gaugawa, kuma gaskiya faruwar nan tasa ita take kawo abin na wato iskar tana gudu. Misali, bishiyoyin da aka sassare sun sa kawai da an fara iska za ta samu ta sukuwata, babu wani abu da zai mata birki. Ɗaya kenan. Na biyu, sassare bishiyoyin nan yana sawa wato guri yayi zafi, kuma ko hadiri aka idan gurin nan yana da zafi, domin abin da yake kawo tafiyar iska shine gurin da yake da zafi, iska mai zafi sama take tashi, in ta tashi za ta bar gurbi kamar vacuum ake cewa, da mai sanyi daga wani guri za ta taho. To yayin da aka ce hadiri ya faru, ruwa ya taho, za a yi ruwa, to kuma gurin nan yana da zafi, bayan zafi na humidity wato shine ruwa da laimar da take cikin wato iskar kanta, domin ita ma tana kawo kaji kana jin zufa, saboda iskar mai laima ce ba wadda take busar da fatar ka yadda zaka ji sanyi ba. To idan wannan zafin yayi yawa, shi ma yana sawa iskar ta yi gudu. To kaga abu biyu, gashi zafi ya karu a gurin nan, ya sa iska mai zafi ta yi sama, mai sanyi da ta taho da gudu don ta cike gurbinta kafin a fara yin ruwan, da kuma in ma ana yin ruwan misali. Sannan kuma gashi an sassare bishiyoyi, babu bishiyoyin da za su yi wa iskar birki. Masana ilimin muhalli sun kalli bishiyu a matsayin wani soso da ke tsotsa ruwan sama, karfafa dandamalin ƙasa, inda rashin gandun daji da dazuzzuka, zubar ruwan sama zai gangara ƙoramu, zai ƙara yawan koguna, hakan kuma zai jefa ƙauyuka da gonaki ga matsalar ambaliyar ruwa. Ita bishiya itatuwa yadda suke, banda ma wato iska da suke bamu da kuma inuwa, sannan ga kuma abin wuta, wato suna ragewa ƙarfin iska ko guguwa idan ta taho. To shi wannan dajin gwamna ko kuma plantation kamar yadda muke cewa, kusan ana abin nan ana raba su ne kamar guda abin nan kaso uku. Akwai wanda dama can an yi shi ne domin itacen girki, akwai wanda yake ana yin su ne domin su zama samar da kandagarkin kwararowa hamada, sannan akwai kuma wanda yake wato yana ragewa karfin guguwa ne ko iska idan ta taho. Shi sa an tashi dasa itatuwan ma ana dasa su ne ba wai a lokaci guda ba, saboda haka in an shiga ciki za a ga cewa wasu sun fi wasu tsawo, domin duk yadda guguwa ko iskar ta taho za su rage karfin, kuma rage karfin guguwar nan ko iskar nan ana yi domin a samar da kariya ga su kayayyakin amfanin gona da aka shuka, kamar misali gero, dawa ko su riɗi a yanzu ko su zobo, sannan kuma su kare gine-ginenmu wajen iska in ta zo ko guguwa a ce ta ɗaye rufi na ko gidajenmu ko makarantu ko asibitoci ko kasuwanni. Daga masarautar Dutse, wakilin da shi Ahmad Inusa Baffa ya nuna rashin jin daɗinsa ga halin ko in kula da al'umma suke yi
ga shuka bishiyu. Masana sun yi kira ga masu ruwa da tsaki a bangaren noma da muhalli da a tashi tsaye a hada karfi da karfe don kiyaye matsalolin muhalli, sannan su ma mahukunta su kasance cikin faɗakar da al'umma illar sare bishiyu ba tare da ka'ida ba gami da waiwayar dokan nan ta gandun daji. Duba ga kalubale da sare bishiyu ba tare da ka'ida ba ke haifarwa, akwai buƙatar mutane su dinga shuka bishiyu a gidajensu ba fure ba, wala Allah na kayan marmari, don hakan za a iya samun alheri a cikinsa, wala na samun kuɗin kashewa ko kuma karko ga ƙasa, sannan kuma uwa uba kare muhallinmu daga farmaki daga iska mai ƙarfi ko kuma guguwa. Hauwa Halliru Haruna, Kumban Labarai. To don rahoto maka ƙarshen rahoton namu a yanzu, mu kwana lafiya, Allah shi ba mu alkhairin sa, amin. Emir of Dutse has called for collective action against violence on women. Health experts calls on residents to maintain good hygiene practices to avoid outbreak of waterborne diseases. Good evening, this is Nta Dutse News at 7 o'clock. My name is Muhammad Musa Askira. Thank you for joining us on the news. The Emir of Dutse, Muhammad Hamim Nuhu Sinusi, has called on political leaders, Islamic scholars and other stakeholders to join forces in addressing the rising cases of violence against women in northern Nigeria. The Emir made the call on during a courtesy visit by a delegation from the Development Research and Project Center and the Center for Islamic Civilization and Interfaith Dialogue, Bayero University, Kano. Awal Muhammad Kazore reports that the visit was part of the gender-based violence prevention projects in northern Nigeria supported by Ford Foundation. The report. Stakeholders from the delegation described violence against women as both un-Islamic and inhuman. They emphasized that Islam upholds the security of women's rights and mandates the protection of women, children and other vulnerable groups. Emir of Dutse Hamim Nuhu Muhammad Sanusi commended Development Research Center and the Ford Foundation for supporting this novel initiative, which will go a long way in safeguarding women's rights and improving their well-being in communities. He urged politicians, Islamic scholars and academic researchers to amplify their efforts in addressing gender-based violence from an Islamic perspective and provide clear guidance to their communities. Professor Taufik Abubakar, Director of the Center Islamic Civilization and Interfaith Dialogue at Bayero University, Kano, and Barrister Aisha Ali Tijani says the Muslim Opinion Leaders project was designed to combat the growing trend of violence against women by engaging key religious and legal actors. These violences and related matters should not be linked to Islam itself. This is simply because Islamic provisions both in Quran and Hadith are full of injunctions upon which it protects the rights of women, the rights of girls, the right of children as well. Gender-based violence prevention from Islamic perspective, especially what has to do with domestic violence and marital issues. Again, domestic violence in litigation, whereby women do used to take their cases to court for adjudication. In most cases, lack of maintenance, lack of taking care of, or they are divorced for no reasons, and they are left with the custody of children without any maintenance from the father. Added that the project has so far sensitized over 150 Jumu'at mosque imams, 100 Sharia court judges, 60 female da'wah leaders across northern Nigeria. In Dutse, Awal Muhammad Kazauri, NTA News.
An environmental health expert has called on citizens of Jigawa State to step up sanitation and hygiene practices to prevent waterborne diseases during this rainy season. Kamila Mohammed has the details. For many families, the wet season increases the risk of diseases such as cholera, typhoid, and diarrhea, all linked to contaminated water and poor hygiene. Experts stress that simple preventive steps can make a big difference. Regular hand washing with soap and clean water remains one of the most effective ways to prevent the spread of infection. However, clean water can be harder to access during the heavy rains, so communities are advised to store water safely and ensure it stays uncontaminated for drinking, cooking, and cleaning. Observe a high peak of personal hygiene, environmental sanitation. Then we also have what we call water sanitation. This water sanitation involves at domestic level or at advanced level. Even in domestic level involve boiling, using of chemicals such as chlorine and other disinfectants that lead to disinfection of this water at household level. Proper toilet use and good waste disposal habits are also crucial. Health workers continue to advocate for the building and consistent use of toilets to end open defecation, one of the main causes of water contamination during floods and heavy downpours. Washing fruits and vegetables thoroughly before eating, keeping toilets clean, and disposing of household waste properly will further reduce the spread of harmful bacteria. Keeping the environment clean by clearing blocked drains and avoiding littering helps prevent water channels from getting polluted, protecting both the community and nearby water sources. Adopting these simple practices, experts say families can safeguard themselves and preventable diseases, ensuring that the rainy season remains a time of growth, not of illness. Similarly, agricultural and environmental experts have called on stakeholders in Jigawa State to work together in preventing environmental-related challenges bedeviling communities across the state. Hawa Hailu Haruna takes it from here. The loss of trees and other vegetation can cause climate change, deforestation, soil erosion, fewer crops, flooding, among others, which generates a host of problems for indigenous people. Trees are important to the environment. They are symbols of health, vitality, and serene environment. Felling of trees is to produce wood and other applications. But other human activities that kill trees potentially lead to negative impact on the ecosystem and the environment. Consequently, rampant cutting down of trees without replacement can lead to deforestation. Transformation of area with little vegetation as well may encourage global warming, change in temperature, and expose habitat to destruction. When you deforest the environment, that is, you cut down, you fell down trees without replacing them, you allow the wind to race much faster. And also, when you create a situation whereby there is too much heat in the environment, there is no vegetative cover, and that could also make very well heated places to have low pressure. And after sometimes when precipitation is about to happen, that is the formation of rain and what have you. And when your rain starts, because of the high temperature, the air will rush into the area of low pressure where there is heat and the heat is rising up. So the cooler air will rush much faster to replace the hot air that has gone up within that environment, which means increasing the speed of the wind itself. Environmentalists consider trees as a sort of sponge, soaking up rainfall and anchoring soils. But then, when forest cover is lost, rain flows into streams, increasing river level and endangering villages and agricultural fields to flooding. Had it been we have trees around our residential areas, it will definitely break the speed of the wind. You see, wherever you see plantation, either on the roadside or wherever, they are normally in one of the three categories. That is, it is either a wood lot, whereby you will fetch your firewood, or windbreak. This windbreak provide, reduce the speed of the wind so as not to destroy crops
and buildings. And then you also have the shelter bed, which check the desert encroachment. From Dutse Elite Council, wakilin da shi Ahmad Yusuf Baffa expressed worry over lack of keen interest on tree planting. Experts called for hands to be on deck by stakeholders on the environmental and agricultural sectors, while law enforcement agencies to embark on massive sensitization on the effects of deforestation. This will also include revisiting the master plan on plantation policy to address windstorm issues and ensure forests are preserved. Considering the consequences of fallen trees, it is advisable for people to plant trees in their residential houses, especially economic trees, instead of flowers, as it will improve soil fertility, generate income, and provide shade to the house against windstorm. Hawa Hanner Haruna. Indeed, Hawa, we hope Nigerians take heed from those linkages you have given. Thank you very much. That's it on the news for tonight. We'll see you next for more on Nta Dutse News at 7 o'clock. Until then, have a wonderful night rest. Bye from you.